नमः सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायां षट्पञ्चाशः पाठः, जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अदादिगणः अस्माकम् अस्मिन् धातुपाठक्रमे अन्तिमः गणः। तत्र अजन्तधातूनां रूपसिद्धिः अस्माभिः दृष्टा। धातुपाठक्रमे अयं द्वितीयः गणः। शप्विकरणः विशिष्य किमपि न विधीयते इत्यतः कर्तरि शप् इत्यनेन शप् विधीयते। अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रेण तस्य शपः लुक् भवति। अतः अदादिगणस्य धातवः लुग्विकरणाः इत्यपि उच्यन्ते। तत्र अजन्तधातूनां प्रक्रिया विषये किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे सरामः। तत्र सामान्यतः किं भवति, विशेषः कः इति अवगमनं सर्वदा सुलभम्। अष्टाध्याय्याः रचना एव तेन क्रमेण कृता। यतोहि महाभाष्यकारः महाभाष्ये प्रथमं पस्पशाह्निके एव पृच्छति किं व्याकरणम् इत्यत्र सामान्यविशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यं। सामान्यः विशेषः तदेव व्याकरणस्य मूलं. Something in general and exceptions wherever it deviates. Okay, so always that is the safest way of understanding things in Vyakarana. So ete sarvepi akarantaः धातवः सामान्यकार्याण्येव प्राप्नुवन्ति। लङ्शाकटायनस्य इति सूत्रेण झेः जुस् विकल्पेन विधीयते। लङ्लकारे अयान् अयुः अवान् अवुः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति अनेन सूत्रेण। किमपि अङ्गकार्यं नास्ति, केवलं सन्धिकार्यं। सवर्णदीर्घः वा वृद्धिः गुणः इत्यादीनि सन्धिकार्याणि भवन्ति धातोः प्रत्ययस्य च योजने। तत्र दरिद्रा दुर्गतौ इति कश्चित् धातुः, तस्य जक्षित्यादयः षट् इति सूत्रेण अभ्यस्तसंज्ञा अस्ति। अतः प्रत्ययाः क्वचित् भिद्यन्ते। अदभ्यस्तात् इति सूत्रेण परस्मैपदे अपि झि इत्यस्य जकारस्य स्थाने अदादेशः विधीयते। अङ्गकार्यस्यापि अत्र विशेषः अस्ति। हलादौ अपिति प्रत्यये इद्दरिद्रस्य इति सूत्रेण धातोः इदादेशः विधीयते। धातोः आकारस्य स्थाने इकारादेशः। दरिद्रातः दरिद्रितः दरिद्रितः इति रूपम्। एवम् अजादौ अपिति श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन आकारस्य लोपः। दरिद्रा अति becomes दरिद्र अति दरिद्रति। एवम् अपित्सु प्रत्ययेषु हलादौ इदादेशः अजादौ लोपः। पित्सु प्रत्ययेषु किमपि कार्यं नास्ति। दरिद्रा ति दरिद्राति दरिद्रा मि दरिद्रामि इत्यादीनि कार्याणि। अग्रे इकारान्ताः धातवः। इङ् अध्ययने इति धातुः वि गति गत्यादिषु अर्थेषु विद्यमानः वि धातुः। हलादौ पिति गुणः इकारस्य एकारः एति वेति इति। अजादौ पिति गुणः एकारस्य अचिपरे अयादेशः एचोयवायावः इत्यनेन इ आनि न क्षम्यताम् इङ् इति आत्मनेपदी धातुः। अधिपूर्वकः नित्यम् अधिपूर्वकः अयं धातुः। सो अधि प्लस् इ प्लस् ऐ ए ऐ अयै अध्ययै इति भवति। एवं वि इत्यस्य वि आनि वे आनि वयानि। हलादौ अपिति किमपि कार्यं न भवति। अजादौ अपिति यदि धातुः एकाच् तर्हि एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यण् भवति। अन्येषां धातूनाम् अचिष्णुधातुभ्रुवां योर् इयङ् वङौ इत्यनेन इयङ् आदेशः भवति। एतयोरुभयोरपि
इयङ् आदेशः वि अन्ति विय् अन्ति वियन्ति एवम् इ अते ईयते अधीयते इति रूपम् विशेषः धातवः बहवः सन्ति इण् गतौ इति धातुः तस्य एकः एव विशेषः अजादौ अपिति इयङं बाधित्वा यणादेशः भवति इणो यण् इति सूत्रेण अतः एति हलादौ पिति गुणः एति हलादौ अपिति किमपि नास्ति इतः इ अन्ति इति स्थिते अजादौ अपिति इणो यण् इत्यनेन यणि यन्ति इति रूपम् इन्स्टेड् आफ् इयन्ति वी हेव् यन्ति एति इतः यन्ति इक् स्मरणे इति धातुः अस्ति सः अपि नित्यम् अधिपूर्वः धातुः इण्वदिक इति वक्तव्यम् इति वार्तिकबलेन इण्वत् इण् धातोः यथा तथा कार्याणि भवन्ति अतः इण् धातोः रूपाणि साधयित्वा तस्य अधि इति उपसर्गयोजनेन इक् स्मरणे इति धातोः रूपाणि सिद्ध्यन्ति अध्येति अधीतः अधियन्ति इत्यादीनि रूपाणि शीङ् स्वप्ने इति धातुः अस्ति तस्य शीङ् सार्वधातुके गुणः इति सूत्रेण सर्वेषु सार्वधातुकप्रत्ययेषु पित्वा अपित्वा सर्वत्र गुणः भवति शेते शी आते शे आते शयाते इत्यादीनि रूपाणि अतः कार्यद्वयमेव यथा पित् हलादौ पिति गुणः हलादौ पिति अपिति वा गुणः अजादौ पिति अपिति वा गुणः अयादेशश्च इत्येव कार्यं शीङ् धातोः शीङोरुट् इति सूत्रेण अदादेशस्य झि इत्यस्य स्थाने यः झकारस्य स्थाने यः अदादेशः विहितः तस्य रुडागमः भवति शी अते becomes शी रते ऋ अते रुडागमः गुणे कृते शेरते शेते शयाते शेरते एवं शेतां शयातां शेरताम् अशेत अशयाताम् अशेरता त्रिषु स्थलेषु अपि रुडागमः भवति अदादेशस्य धीधिङ् वेविङ् इति द्वौ छान्दसौ धातु वेदेषु एव एतयोः प्रयोगः तत्र दीधी वेवीटाम् इत्यनेन गुणनिषेधः भवति दीधी ते इति स्थिते गुणे प्राप्ते दीधीते इत्यत्र तत्र प्राप्तिः नास्ति यतोहि अपित् प्रत्ययः दीधी ऐ इति लोट्लकारे उत्तमपुरुषे पित्ति प्रत्यये परे दीधी ऐ तत्र गुणः निषिध्यते गुणः न भवति तर्हि किं भवति यणादेशः भवति अयं एतौ द्वौ अपि अनेकाच् धातु अतः एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यण् भवति दीधीते दीध्याते दीध्यते इत्यादीनि रूपाणि अपि च जीवर्णयोः दीधीवेव्योः इति सूत्रमस्ति यकारादौ इकारादौ च प्रत्यये परे दीधीवेव्योः इकारस्य लोपः दीधी यात् इत्यस्ति यकारादिः प्रत्ययः तत्र धातोः ईकारस्य लोपे दीध्यात् दीध्याताम् इत्यादीनि रूपाणि यीवर्णयोः दीधीवेव्योः इति सूत्रेण लोपः सो इदम् इकारान्तानां धातूनाम् अयं सङ्ग्रहः उकारान्ताः धातवः तत्र एते सर्वेऽपि धातवः सामान्याः यूणु क्षुक्ष्णु श्नु द्यु शूकु इत्येते परस्मैपदिनः नुङ् इति ङित्वबलाद् आत्मनेपदी हलादौ पिति विशिष्य सूत्रमस्ति उतो वृद्धिः लुकि हलि लुकि विकरणस्य लुकि सति हलादौ प्रत्यये परे उकारान्तानां वृद्धिः भवति so instead of guna we have वृद्धि in हलादौ पित् अजादौ पिति तु गुणः अवादेशः इत्येतद् भवति हलादौ अपिति किमपि कार्यं नास्ति अजादौ अपिति उवङादेशः okay so these three are complementary are the same as ikarantas so haladau piti gunam badhitva vruddhihi bhavati yu ti वृद्धौ यौति यौति युतः युवन्ति
यु अन्ति उवङ्गादेशे युवन्ति एवं यु आनि अजादौ पिति प्रत्यये यो आनि यवानि इति रूपम् सर्वेषामपि धातूनां समानानि रूपाणि विशेषधातवः सन्ति ऊर्णुञ् आच्छादने इति धातुः उकारान्तः ऊर्णु इति उकारान्तः हलादौ पिति ऊर्णोतेर्विभाषा इति सूत्रम् उतो वृद्धिर्लुकि हलि ऊर्णोतेः विभाषा ऊर्णोतेः विकल्पेन वृद्धिः भवति अतः रूपद्वयं गुणे एकं रूपम् ऊर्णोति इति वृद्धौ अपरं रूपम् ऊर्णौति ऊर्णौति ऊर्णोति इति अपृक्त प्रत्यये तत्रैव हलादौ पित्सु त् स् लङ्लकारे तिप्सिपोः इकारस्य लोपे एतौ अपृक्तौ तत्र गुणोपृक्ते इति सूत्रेण केवलं गुणः वृद्धिः नास्ति अतः और्णोत् और्णोः इत्येव रूपं भवति केवलं गुणः वृद्धिः नास्ति तिप्सिपोः अन्येषु हलादिपित्सु प्रत्ययेषु विकल्पेन गुणः विकल्पेन वृद्धिः पक्षे गुणः अन्यत् सर्वं सामान्यम् अजादौ पिति गुणः वादेशः हलादौ अपिति न किञ्चित् अजादौ अपिति उवङ् इत्येतत् सर्वं समानतया भवति रु शब्दे ष्टुञि स्तुतौ इति द्वौ धातु एतयोः तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके इति सूत्रेण हलादिप्रत्ययेषु परेषु ईडागमः क्रियते सो रु ति इति स्थिते तस्य ईडागमे रु ईति इति ईडागमः क्रियते अतः सर्वे प्रत्ययाः अजादयः भवन्ति since all haladi pratyayas get this idagama all the haladi pratyayas are converted to ajadis अतः पक्षद्वयमेव अजादौ पिति अजादौ अपिति यदि प्रत्ययः पित् तर्हि गुणः अवादेशः रु इति becomes रो इति रवीति एवं स्तु इति स्तो इति स्तवीति यत्र अपित् तत्र उवङ्आदेशः रु ईतः रुवीतः रवीति रुवीतः रुवन्ति रवीषि रुवीथः रुवीथ रवीमि रुवीवः रुवीमः इति रूपाणि इदं पाक्षिकम् ईडागमः पाक्षिकः अतः पक्षे सामान्य रूपम् so on the other hand you will have the normal forms all normal forms in addition you will also have this forms with the ईड agama शूङ् प्राणिगर्भविमोचने इति धातुः तस्य पित्सु गुणे प्राप्ते भूसुवोस्तिङि इति सूत्रेण गुणः निषिध्यते अतः गुणः न भवति सु ते सूते पित्सु सु ऐ इति स्थिते लोट्लकारे उत्तमपुरुषे सु ऐ तत्र गुणः न भवति तर्हि अजादौ अपिति उवङ् इत्यनेन उवङ्आदेशः एव भवति सुवै so for that there are only two options one is either haladi apit or ajadi apit because being pit the guna is prevented so there is no pit effectively there is no pit pratyaya everything is apit so if it is haladi there is no karya if it is ajadi then we do uvang sute suvate suate suvate su ate suvate sute suvate suvate इत्येतानि रूपाणि ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि इति धातुः तस्य हलादौ पिति ब्रुव ईट् इति सूत्रेण ईडागमः remember the ष्टुञ् for तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके इत्यत्र पिति अपिति उभयत्र ईडागमः विधीयते स च वैकल्पिकः ब्रुव ईट् इत्यनेन हलादौ पिति एव ईडागमः स च नित्यः अतः ब्रू इति ब्रो इति ब्रवीति गुणे कृते ब्रवीति इति रूपं भवति ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथ ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः इत्यादीनि रूपाणि
इतोप्येकः विशेषः ब्रूधातोः ब्रुवः पञ्चानाम् आदित आहो ब्रुवः इति सूत्रेण ब्रूधातोः परेषां परस्मैपरप्रत्ययानां पञ्चानां तिप् तस् झि सिप् थस् इत्येतेषां लट्लकारे एतेषां प्रत्ययानां स्थाने नल् अतुस् उस् थल् अथुस् लिट्लकारादेशाः लिट्लकारे सामान्यतः ये आदेशाः भवन्ति ते आदेशाः विधीयन्ते पञ्चानां प्रत्ययानाम् अपि च धातोः स्थाने आह् इत्यादेशः अपि भवति अतः ब्रूति इति स्थिते प्रत्ययस्य स्थाने नल् नल् इत्यत्र नकारस्य लकारस्य चेत्संज्ञायाम् अ इति शिष्यते सो ब्रू अ धातोः स्थाने आहादेशे आह् अ आह अतः ब्रूधातोः लट्लकारे आदौ पञ्चानां वैकल्पिकमेकं रूपमस्ति आह आहतुः आहुः आर्थ आहतुः इति अन्यत्र केवलं ब्रूधातोः सामान्यं रूपम् ऋकारान्तः एक एव धातुः गणे जाग्रनिद्राक्षये इति अस्य जक्षित्यादयश्चट् इत्यनेन अभ्यस्तसंज्ञा अतः अभ्यस्तात् परा प्रत्ययाः योजनीयाः हलादौ पिति तस्य गुणः जागृति ऋकारस्य गुणे उरण् रपरः इत्यनेन रपरत्वे जागर्ति जागर्ति अजादौ पिति अपि गुणः जागृ आनि जागर आनि जागराणि जागराव जागराम जुसि जुसि च इत्यनेन गुणः विशिष्य अभ्यस्तानां सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च इति लङ्लकारे झेः स्थाने नित्यं जुस् आदेशः तत्र अस्य गुणः भवति अजागरुः अजागृउः अजागरुः इति अन्यत्र हलादौ अपि किमपि कार्यं नास्ति जागृतः जागृ अति इति अजादौ अपित् प्रत्यये इको एणचि इत्यनेन यणादेशः because अचिष्णु धातु भ्रुवाम् is only for yivoh ikara ukarayoh okay. So only for ikara and ukara you have other things so asya iko enachi ityanena yanadeshah bhavati jagrati jagarti jagratah jagrati jagarshi jagratah jagratha jagarmi jagrvah jagramah इत्यादीनि रूपाणि इदानीम् अद्य हलन्तधातूनां रूपसिद्धिः द्रष्टव्या ततः पूर्वं अभ्यासे गतवर्गे यः अभ्यासः दत्तः तत्र 10 वाक्यानि शिष्टानि तत् किञ्चित् दृष्ट्वा अग्रे सरामः किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तां नो चेत् अभ्यासः Those who would like to volunteer, please raise your hands. Yes, Sharva Mahoday. श्रूयते श्रूयते आम् व्याकरणम् अध्यायामहे अध्यायामहे लोट् लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनम् इङ् अध्ययने नित्यमधिपूर्वः गणः आत्मनेपदी अनिट् हलन्त्यं तस्य लोपः अधि लोट् च अधि इ इल् लस्य तिपादयः इत्यनेन अधि इ महि इत आत्मनेपदानां ते इत्यनेन अधि इ महे अनन्तरं कर्तरिषप् तस्य लुक् एत ऐ अधि इ महै आडुत्तमस्य पिच्च इत्यनेन अधि इ आमहै सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन अधि ए आमहै एचो अयौ आयावः इत्यनेन अधि अयामहै इको एणचि इत्यनेन अध्ययामहे सम्यक् बहु स्पष्टम् अध्ययामहै इति इङ् धातोः लोटि उत्तमपुरुषे बहुवचने रूपं व्याकरणम् अध्ययामहै लेट् अस् स्टडी व्याकरण इत्येव अर्थः
Agrimam. अग्रिमं वियन्ति Mm. लट्लकारः Mm. प्रथमपुरुषः बहुवचनं Mm. वा गतिगन्धनयोः अदादिगणः परस्मैपदी अनिट् Mm. वा Va वर्तमाने लट् va धातुः न वी धातुः किल वी गत्यादिषु गति कान्ति वि लट् लकारः लकारः शिष्यते वि झि लस्य दिबादयः अनन्तरं कर्तरिषप् अधिप्रभृतिभ्यः शप लुक् वि अन्ति वि अन्ति वि इको एणचि यङ् वि अन्ति अचिष्णु धातु भ्रुवाम् एरन चौ असंयोगपूर्वात् इयङ् उङ्गौ न यण् न भवति इयङ् अचिष्णु धातु भ्रुवां योर् यङ् वङौ अचिष्णु धातु भ्रुवां इयङ् उङ्गौ इय् वि अन्ति वियन्ति वियन्ति सम्यक् सो वि धातुः तस्य झि प्रत्ययः झोन्तः वि अन्ति इयादेशे वियन्ति. So this is again from the Vedas where it something means like the gods do not go away. Viyanti, gati is one of the arthas for Viyanti. Nocha vidvishate mitha and do not cause us to quarrel among ourselves. Something. So Viyanti is used in the gatyartha here. Okay. Next. Sudhakar. Can you hear me? Yes. Okay. उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे भयं त्वाम् अभिवर्तते शेषे इति क्रियापदं ईं स्वप्ने आत्मनेपदी लट्लकारः मध्यमपुरुष एकवचनं शी इति वर्तते हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन वर्तमाने लट् तिप्तस्जि इत्यनेन सिप् इति प्रत्ययम् आदिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन कर्तरिषपे शपे कृते इति लकारलोपः टित आत्मने पदानां टेरे इत्यनेन से इति भवति शीङः सार्वधातुके गुणः इत्यनेन शे से इति आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन शेषे सम्यक् उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे. So this is a famous line from the Valmiki Ramayanam where Manthara comes to tell Kaikeyi the news of Rama's coronation. So Kaikeyi is sleeping then. So Manthara addresses Kaikeyi. Uttishta mudhe kim sheshe. So, O fool, get up. Why are you sleeping? Bhayam tvam abhivartate. So fear surrounds you on all sides. So sheshe iti. Shing swapne iti dhatoho latlakare madhyamapurushe ekavachane rupam. So next one. येरिणा सहसन्धाय शयीत कृतकृत्यवत् स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितस् प्रतिबुध्यते. शयीत इति एकं क्रियापदं शीं स्वप्ने आत्मनेपदी विधिलिङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं तिप्तज्जि अनेन तिप् इति प्रथमपुरुष एकवचने प्रत्ययं शीं सार्वधातुके इत्यनेन गुणे कृते शे तिप् तिप् न त आत्मनेपदी okay ta and then kartarishap and adiprabhutibhyah shapah ityanena shapah lopah
again we have shing sarvadhatuke iti gunah krite she ta, and ligasayut ityadi mean ligasayut shuktidhoho ligasalopo anantyasya lopo vyorvyali iti sutrena ita iti vartate iya and yakara lopaha ita and then it becomes ita. She ita become ita. Ito at No. no, I'm sorry, it is echo ajavayavaha ityarena shayita. Samyak. So shayita vidhiling lakare prathama purushe ekavachane. So you have ita as the pratyaya. So she ita shinga sarvadhatike gunaha. She ita echo avayavaha shayita. Okay. So yorina saha sandhaya shayita kritakrityavat. He who makes or gets into some agreement with an enemy and then sleeps as if work is done, saha vrikshagre yatha suptaha patitaha. So somebody is sleeping at the edge of a branch, vrikshagre, at the tip of a tree, yatha suptaha. If somebody sleeps, patitah pratibudhyate, he wakes up on falling. That is, a fall is definite. So similarly, if you are careless in dealing with enemies, then definitely a fall is definite. That is from Mahabharatam. Okay. So yaha arina saha sandhaya kritakrityavat shayita. So getting into some agreement with the enemy does not mean you can relax your care. So if you do that, kritakrityavat shayita, kritam krityam. So what is to be done is done. So thinking that everything is done, shayita, he who sleeps. Saha vrikshagre yatha suptaha patitaha pratibudhyate. So he wakes up on a fall. Padma, mommy. நெக்ஸ்ட் படி சொல்லலாமாங்க? சொல்லுங்க. அவர் சொல்லி முடிச்சிட்டாரா? ஆயிடுத்து. तपोवन मृगः हेते वेदितीर्थेषु शेरते. शेरते लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं. श्री स्वप्ने आत्मनेपदम्. श्री हलन्त्यं तस्य लोपः. श्री वर्तमाने लट्. श्री ज पित्तस् जीर्ण. श्री कर्तरि शप् ज. श्री शप् अधिप्रभृतिभ्यः शपः. शीतः सार्वधातुके गुणः शेज. श्री अथ आत्मनेपदेष्वनतः. शे अथे तिथ आत्मनेपदानां केरे. शे ऋ अथे शिङ्गोरुटः शेरते. Samyak. So tapovanamraga hyete veditirtheshu sherate. So these are animals of the tapovanam. So they sleep in the tirthas, that is the small puddles which are meant for yajna or such purposes. Okay, the sacred waters. Sherate. Mrigaha sherate. So it is bahuvachana. Latlakara prathama purushaha bahuvachanam. Next one, mami. Next one. मही महे तवसे दीद्ये. दीद्ये लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनं. दीदी छान्दसि धातु आत्मनेपदं. दीदी हलन्त्यं जक्षित्यादेः इति षट् इति अभ्यस्तसंज्ञा. देन् वर्तमाने लट्. दीदी पित्तस् जी. दीदी शप् कर्तरि शप् इ. दीदी इ कादिप्रभृतिभ्यः शपः. दीदी ये पितात्मनेपदानां केरे. दीद्य ये एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य. दीद्ये. Didhye. Samyak. So eranekacho asanyoga purvasya, because it is anekach and asanyoga purva, there is yan. Didhi a becomes didhye. Okay. So I have no idea of the meaning of this sentence. So this is from the Vedas. So sorry. Next one.
Anybody else wants to volunteer? Ravichandranji? I can do the next few. Yes. This is the one which I thought it was apahanite, but looks like veviran is the Veviran. Yes. is the okay. So veving atmanepade vidiling Mm. prathamucha bahuvushan. Vevi vidiling, Mm. vevi shap jha, then it becomes vevi shap goes because of adi pradabhya. Then Mm. vevi iran will come. Mm. Then wave iran Mm. eve and your dedibhyoho iti angasya lopah. So Mm. ikara becomes uva. So we get vevi run. Mm. So the Angakarya here is yi varnayoho yakaradau ikaradau cha pratyeye pare लोपः भवति ईकारस्य अतः वेवी ईरन् ईकारस्य लोपे वेव् ईरन् वेवीरन् इति रूपम् So next is Saraswati cha tam naumi vagadishtatra devatam. So snu sutau latlakara parasmavata uttam purusha ekvachan. Nu lat no naha, so it becomes nakara. Nu shap mip, then nu me and now me uto vridhi luki hali. सो णु धातुः नो नः इत्यनेन णकारस्य स्थाने नकारादेशः सो यु हैव नु मि शप् एंड शपः लुकि उतो वृद्धिर्लुकि हलि उकारान्तानां धातूनां हलादौ प्रत्यये परे हलादौ पिति वृद्धिः अतः नौ मि प्रणमामि इत्यर्थः नमामि इत्यर्थे एव नौमि सो तां सरस्वतीं नमामि वागधिष्ठात्र देवतां हु इज द वाग्देवता ओके Anybody else wants to have a go? Yeah, let us find out if there is anybody else you can, or you can finish. Does anybody else want to try? No. Okay, Ravichandranji, you can just finish it off. Okay. Nindantu niti nipuna yadi va stuvantu. So I took stuvantu. Snui स्तुतौ लोट परस्मैपद प्रथम पुरुष बहुवचन stu sha saha sto stuna stu to get stu will come then stu lot stu shab ji stu antu then we get stuvantu with achishnu bruam uvang so uvang avadesha will come we get stuvantu So shtuny stutau iti dhatuः तत्र शकारस्य धात्वादेशः सः इत्यनेन सकारः shakare nivritte takarope nivartate because the takara was originally derived from shtutva. So once shakara goes, the takara also converts back to takara. So it becomes stu iti dhatuः stu jhi झोन्तः इति अन्तादेशः येरुः इति तस्य उकारे अन्तु इति प्रत्ययः शप् शब्लुक् स्तु अन्तु अचिष्णुधातु भ्रुवाम् इत्यनेन उवङ्गादेशे स्तुवन्तु निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः सुभाषितम् सो नीतिनिपुणाः the wise those who are learned nindantu yadi va stuvantu let them praise or condemn so whatever it is so Lakshmi samavishatu gacchatu va yateshtam may wealth come or go as it pleases adyaiva va maranamastu yugantare va may death be today or after an era dhiraha those who are courageous nyayat pathah nyayad anapetam nyayam from the right path padam na pravichalanti they will not move away even a step okay so not for fame see the three main things which make people act are one is name or fame so nindantu yadivastuvantu the second is wealth for money lakshmi samavishatu or gachatu
and the third is fear. So adyaiva maranamastu yugantareva. So let it be death today or after an era. So they are not, deviated by any of these, by the fame or by fear or by wealth. So they stick to the right path. Okay, so the last one. नहि त्वा पूषन्नतिम् अन्य आघ्रिणे नत सक्यम् अपन्हुवे. So apanu apanayane latlakar ekavachana ekavachana uttama purusha. Then you get nu lat, nu shap it, then you get nu a, then you get nu ve achishnu bhuvam iti uvangadesha. So apan huve. Nahitvam Pushan Atimanye. So probably very relevant with the Makara Sankramana. Pushan is addressing the sun. Tva na Atimanye. I will never, disrespect you. Aghrine, I am not sure of the meaning. Nate Sakhyam Apanhuve. I will never push away your. Hnung Apanayana. Apanayana is to take away. To go away from your friendship. So Nate Sakhyam Apanhuve. Hnu dhatuhu. Atmanepadi. Hnu I. टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन हनु ए अचिष्णु धातु भ्रुवाम् इत्यनेन उवङ् आदेशे अपन्हुवे इति रूपम्. Okay, so let's go back to the lesson. अदादिगणस्य हलन्तधातवः तेषां रूपसिद्धिः ज्ञातव्या अस्ति. So as in the Juhotyādigana, even in the Adadigana, we have the direct meeting of the dhatu and the pratyaya. Okay, so the karya at the junction, rather than the angakarya, mostly it is the sandhi karya. There are a few angakaryas, but mostly since the halanta, so the dhatu is, there is the hal of the dhatu and the pratyaya, so normally it means hal sandhi. Okay, so you will have to remember the normal sandhis which we have seen. So we will go by the order of the ending letter. So chavargantaha dhatavah vriji varjane iti dhatuhu. Tatra ikaraseth samyayam vrij. The it is anudatta. So this is atmanepadi. So remember, it is very useful to look at the swara and be able to predict the pada. Okay, so if you just look at it, you can always guess. I mean, most of the times you can guess it correctly. So ayam dhatuhu atmanepadi vrij. Prichi samparchane iti atrapi ikaraseth samyayam prich iti angam ayamapi atmanepadi anudattet. Niji shuddhau. Okay. So atra niji ityatra nakarasya ikarasya itsamya nakarasya nonaha ityanena nakaraha ayam idit idito num dhatoho ityanena numagamaha. So ninj iti angam ayamapi atmanepadi anudattetvat. Shiji avyakte shabde atrapi ikarasya itsamya iditvat iditonum dhatoho ityanena numagamaha shinj iti angam. Piji varne pinj iditvat numagamaha pinj iti angam. Vacha paribhashane iti dhatuhu tatra akarasya samyayam vach iti ayam udattet. The it samya letter is udatta and therefore this is a parasmaipadi dhatu. So remember, the anudatta on the it letter means the pada, it is atmanepadi. The anudatta on the other letter, the letter which remains, means it is anit. That's why you have vakta. Vachita becomes vakta. There is no idagama. So we will see more about it in the ardhadhatuka prakriya. Mruju shuddhau. So there is a prathantara. Some people take it as mruju shuddhau. Some take it as mruju shuddhau. Either way, the ukara is it. So mrij ityeva rupam. Since the it, the letter is udatta, it is parasmaipadi dhatu. So these are the chavarganta dhatus in the adadigana. So samanyataha kim kim karyam bhavati? Choh kuhu. So that is one standard sandhi karya. Chavargasya sthane kavargaha bhavati jhali padante cha.
Jhal varne pare athava padante. So the jhal letters in these are, you have ta, tha, dha, sa. All these are jhal letters. So pratyaya starting with any of these. Takara, thakara, dhakara, sakara. Sarvatra kutvam bhavitum arhati. Jhalam just jhashi. Jhali pare. Kshamyatam. Jhashi pare. Jhalam jastvam bhavati. Okay, so this is the second Jastva Sutra. If it is followed by Jhash, Jhash is Jhabanya Ghadadhash Jabagadadash. The third or fourth letter of the Vargas. In the Pratyayas, you have only the Dhakara. Okay, so when followed by Dhakara, there is Jashtva. There is Kutva and also Jashtva. Kharicha, यदि खर्वर्णः तकारः थकारः सकारो वा अस्ति तर्हि चर्त्वं भवति. Okay, so there is the possibility of chartva. Vavasane padante yadi jhal varnah asti tarhi vikalpena chartvam bhavati. Hujhalbhyo herdhihi. Jhalah parasya. So chakara chavarganta means it is always jhal. So if it is a jhalanta, he dhihi. The he is replaced by dhi. Okay. So this is one samanya karya. For most halanta dhatus, the he is replaced by dhi. Hal gyambhyo dirghat sutisya praktam hal. Halantat parayoho tip sipoho apruktayoho lopaha. So in Langlakara, the t and s get deleted. Okay. So all these we have done earlier. So just reminding you of these. So here it is only choh kuhu which is specific to chavarga. The rest are all general sutras. So let's see a dhatu like prich, prichi samparchane anubandhalope prich ityasti. Tatra kim bhavati? Yatra yatra jhal asti. Tatra choh kuhu ityanena kutvam bhavati. So it becomes prik. Prik prich te. Choh kuhu ityanena kutve. Prikte, prikshe, priktam, prikshva. Aprikta, aprikthaah. So jhali padante atra nasti. Ayam atmanepadi dhatuh. Atah padante chakarasya sambhavah nasti. Jhali pare kutvam bhavati. Dhakare pare kutvam bhavati. Prik tena saha jhalam jash jhashi ityanena jashtvam api bhavati. Prig, prigdhve, prigdhvam, prigdhvam, aprigdhvam iti rupam. I, avahai, amahai. These are pit. So you should always remember there is a laghu padha. Puganta laghu padhasya cha ityanena gunaha urandraparaha ityanena raparaha. So it becomes parch. Parchai, parchavahai, parchamahai iti rupam. So anyatra yatra ajadihi athava ajhaladihi tatra kimapi karyam nasti prich ityeva. Prichate, prichate. Prikte, prichate, prichate. Prikshe, prichathe, prigdhve, priche, prichvahe, prichmahe. Ityevam rupani. So anybody wants to volunteer for the forms? Rao Mahodaya. Shruyate va? Shruyate. Last time I got my mic disconnected, that's why I could not do anything yesterday. Yes. Anyhow, pruch dhato rupasiddhihi latlakaraha Hmm. prukte pruchate pruchate Hmm. prukshe pruchathe prugdhive Hmm. pruche Hmm. pruchvahe pruchmahe Hmm. लोट लकारः आत्मनेपदम् पृक्तां पृचातां पृचतं पृक्स्व पृचाथां पृग्ध्वम् पर्चै पर्चावहै पर्चामहै लङ्लकारः अपृक्ता अपृचाताम अपृचताम अपृक्थाः अपृचाथाम
aprugdhvam, Hmm. apruchi, apruchvahi, apruchmahi. Hmm. विधिलिंग लकारः आत्मनेपदम्. पृच्छीता पृच्छीतां पृच्छीरन् पृच्छीथाः पृच्छीथां पृच्छीध्वम् Prichiyatham. Hmm. पृच्छीयाथां पृच्छीध्वम् Hmm. पृच्छीय पृच्छीवहि पृच्छीमहि. Samyak. So Prichidhatoho. So there is nothing very special. So you either have chohkuhu followed by jhalam jaschashi, and there is puganta laghupathasya cha. Yeah. So we, Swamiji, is it the priksva or as I said prikshva, the lot lakar, prakshva. shakara will come, right? Yes, yes. Prikshva. Okay. I thought Prakshva. maybe I heard it. No. Prikshva. Okay. Prakshva. Prakshe, prakshva. So we should always remember that adesha pratyayoho, if it is in or kavarga, there is always shatva. Okay, so we are not, I have never mentioned that separately. I just assume. So if the previous letter is in or kavarga, there is always shatva. In koho, adesha pratyayoho. Since it is a pratyaya sakara, so if the previous letter is either in or kavarga, in is any swara other than akara, and then hayavara la, and of course kavarga, there is always shatva. Okay, so please remember that everywhere. So for vahi and mahi, it is still prich, yes, prichvahe, prichmahe. There is no prig here because jashtva is, I mean, kutva is only jhali padantecha. These are not jhal, so there is no kutva. Prichvahe, prichmahe, and there is no jashtva either because it's not jash. Okay. So next we will see the vrij dhatu, vriji varjane. The forms are very, very similar. It is just that since we originally have jakara, if it is a khar varna, there is kutva followed by chartva. Okay, so it becomes vrik. Just like prik, here also it becomes vrik, but the steps are more here because you do chohkuhu and then you do kharicha. Whereas if for dhakara, it is only direct kutva. Jakara is replaced by gakara, one step. So it is always the reverse. So if it is originally ch, so you will have to convert it into the third letter sometimes. So if it is originally j, you will have to convert it into the first letter sometimes. Okay, but the forms are essentially very similar. So vrukte, vrijate, vrijate, vrikshe, vrijathe, vrigdhve, vrije, vrijvahe, vrijmahe, etc. Meenakshi? वृक्ते वृजाते वृजते Hmm. वृक्षे वृजाथे वृद्ध्वे Hmm. वृजे वृजावहे Vrijvahe. वृजे वृज्वहे वृज्महे Hmm. वृक्तां वृजातां Hmm. वृजत वृक्ष्व वृजाथां वृग्ध्वं वर्जै वर्जावहै वर्जामहै Hmm. अवृक्त अवृक्त अवृजाताम् अवृजत अवृद्धाः अवृजाथाम् अवृध्वम् अवृजै Avriji. अवृजी अवृजावहि Avrijvahi. अवृज्वहि अवृज्वहि Hmm. वृजीत वृजीयातां वृजीरन् वृजीथाः वृजीयाथां वृजीध्वं वृजीय वृजीवहि वृजीमहि. Ha. So you have Prichi and Riji. Then you have the Idit dhatus. Niji, Shiji, Piji. Okay. So all of them get the Numagama. So Ninj, Shinj, Pinj. So Atra kim bhavati. So if you look at this,
there is kutva jakaranta, so choh kuhu ityanena kutvam bhavati, kharicha ityanena chartvam bhavati. So you have ninak anuswara parasavarnau. So you have naschapadantasya jhali and anuswarasya yi parasavarnaha. So parasavarna after we do the chartva. Okay. So nink iti bhavati. So ninkte, ninkshe, ninktam, ninkshva, aninkta, aninkthah. So in addition to the what we did for vrij, so we have vrij, we have kutva and chartva. So it's the same kutva and chartva. In addition, because the nakara, you have anuswara and parasavarna. Similarly, dhakare pare kutvam bhavati. Ninj jagarasya sthane gakaraha ning. Tataha anuswaraha parasavarnaha ning, ningdhve, ningdhvam, aningdhvam. And in all other cases, there is no guna here because the upadha no longer is laghu. Upadha is nakara. Okay, so there is no guna even if it is pit. Instead, in all other cases, there is just anuswara parasavarna. Okay, so you just have ninaj becomes nimuj and then ninj, ninjate, ninjate, ninkte, ninjate, ninjate, ninkshe, ninjate, ningdhve, ninje, ninjvahe, ninjvahe. So sarvatra anuswara parasavarnau bhavatah for the nakara. Okay. Himanshu Mahoday. Yes, it is ninkte, ninjate, ninjate, ninkshe, ninjate, ningdve, ninje, ninjavahe, ninjamahe, ninktam, ninjatam, ninjatam, ninkshwa, ninjatham, ningdhvam, ninje, ninjavahai, ninjai, ninjavahai, ninjamahe, aningta, aninjatam, 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 aninjata, aningtha, aninkatha, aninjatham, aningdhvam, aninji, aninjvahi, aninjmahi, ninjita, ninjiyatam, ninjiran, ninjithaha, ninjiyatham, ninjithaha, ninjiyatham, ninjithvam, ninjiya, ninjivahi, ninjimahi. Samyak. So the forms of pinij and shinij are exactly the same. So you have shinkte, shinjate, shinjate, or pinkte, pinjate, pinjate. So samanani rupani for all those. So next you have the vach dhatu, vacha paribhashane. There's something very special for this. There's a vartika, nahi vachir antiparah prayujyate. Vacha dhatuhu antiparaha na prayujyate. So vachanatu is never used followed by anti. Now what is this anti? So in that interpretation there are two views. Some people consider jhi pare ityeke. So jhontaha. So jhi pare. It is never followed by the jhi. So that is the form with jhi. That is tiptas jhi does not exist is what most people say. So bahuvachana pare ityapare. Other people consider there is no bahuvachana form at all. Okay, so that is also a view. Okay, so some people they consider, I mean, there is no form in prathama purusha bahuvachana, that is jhi, whereas others say that there is no bahuvachana at all. Okay, so the normal case is the jhi pare because he specifically says antiparaha. Okay, so jhi. So the vachadhatu does not have forms in prathama purusha bahuvachana. Okay.
So if you look at that, there is no form. There is no usage because prayogaha nasti. Okay, I don't know why, so no idea, but there is no prayoga. So the Vartikakara is confident enough to say that nowhere has the vachadhatu been used with bahuvachana. Okay, see, it's easier to illustrate a prayoga. You can show one instance, okay, it is here, but to say that it is not there anywhere, it's very difficult. But he says that nahi vachihi antiparah prayujyate. It is not used anywhere with bahuvachana, that is the prathama purusha bahuvachana pratyaya. So there is no form because prayuktanam idam anvakhyanam is the pratigya of the bhashyakara at the beginning. Prayuktanam anvakhyanam, those prayogas which have been used, we will, anvakhyana, we will analyze it. Okay, so there are no forms for this dhatu in prathama purusha bahuvachana. The other cases it's very easy. So if it is jhal, there is kutva. Choh kuhu ityanena kutve vakti vaktaha vakshi vaktaha vaktha vachmi. If there is nothing, it remains as chakara. Vachmi vachvaha vachmaha. And then if it is dhakara, so you have kutvam followed by jashtva. Okay, it is he, her dhihi, hujalbhyo her dhihi ityanena dhi. So if it is dhi, there is kutva and then jhalam jashashi, so it becomes vagdhi, vaktat vaktam vakta. So in case of lang lakara, there is th and s. Halgyabhyo dirghatsutesya praktam hala ityanena pratyay lopaha. So you have avach. Padantatvat choh kuho ityanena kutvam. So you have avak. And then you have jhalam jhachonte ityanena jashtvam. So it becomes avag. Then vavasane ityanena chartve avak avag iti rupadvayam. Okay. So other cases are very easy. So there is kutva and dhakara becomes kutva plus jashtva. Other cases there is nothing. Vachmi, vachyat, vachyatam ityadini rupani. So Paul, you want to try this? Okay, so vakti vaktaha, vakshi vaktaha vaktha, vachmi vachvaha vachmaha, vaktu vaktat vaktam, vagdhi vaktat vaktam vakta, vachani vachava vachama, avak avag avak avaktam avag avak avaktam avakta avacham 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 Avachva. Oh, okay. Yeah. Avachma. Vachyat, vachyatam, vachyaha, vachyatam, vachyata, vachyam, vachyava, vachyama. Yes. Now, could I just ask, I missed, maybe you said, but why exactly, is it that we wouldn't have a bahuvachanam? What's the, underlying purpose of that not being No idea. I've always been thinking it's like, I found it very weird. It's just one form, vachanti, so what harm does it make? Why do you have to specifically? It's not like, you can, I don't know, maybe it's our problem that it's not like you can find usages for all forms of all dhatus in all lakaras or whatever. So what form does this one form being there, what difference would it make or what harm would it do? That's what I've always thought. But no, I don't know why there is a So it specific. has no lack of meaning or something like that. It would still be meaningful if we were to say that, right? Could be, but since it is not used at all, I don't know. So nobody has ever used, so we cannot use it. That's, I don't know. I think Okay, I got along with that, but I'm just saying that there's no other reason that and of course that's what you're telling me. There's no other reason. I know. I don't know of any other reason. He just says that there is no bahuvachana prayoga. That is antiparaha. Yes, Ravichandra ji.
Is it because that mostly vach is used in the litlakar uchuhu? Most of the Puranas use vach as only litlakar, right? So mostly vach is used in the past tense. Is that why? No, no. Vakti is again very commonly used. Yeah, vakti is Vakti common. is very Vachmi is also vachmi. Yeah, yes, everything is vakmi. there. My question is, I mean, see, in all dhatus, in most cases, there are cases, especially the dvivachana, you will rarely find usage of it, Correct. or even the bahuvachana. So it's all there for all dhatus. So why specifically say it's not there for this dhatu? That's, I mean, it's, I don't know. Nahi vachihi antiparah prayujyate. So, I mean, it's a specific nisheda saying you should not use it. So, I mean, the natural question is why not what? Like, I don't know. So in the exam, if I write vachanti, I will be marked wrong. Yes, it's there is no form. You cannot use vachanti in Sanskrit. I mean, that is what the Vartikakara says. There is no nahi vachihi antivaraha prayujyate. Prayoge nasti. So Prayoga nasti is only for past tense. In future, he cannot. past and future of Samskrita is the same. You cannot change it. I mean, that's one of the reasons that you cannot this one. So, but nobody uses it. I mean, there is no vachanti at all. So, vakti is very common. Vakti, vachana, everything is there. So, but no bahuvachana. So, you'll have to use, I mean, of course, there are so many other dhatus. You can use vadanti or whatever. But why, I don't know. So to say that you would just use another dhatu and maybe that's what was going on, but that's a shishta prayoga, right? Isn't that what we call that? It's all just shishtajara. The shishtas have not used it, whatever the reason. So, yes. Okay. They must have been very strict on it. Okay. Okay. So the last dhatu in the chamargantas is mrij. Okay. So mrij dhatu vishaye sutadvayam jnatavyam. Ekam, this is again a very this one. So there's one question before that. Where are the questions? Yeah, vakshyanti asti utana. Vakshyanti should not be there according to this. I don't know. Vakshyati is there. Vakshyanti I have not heard of it. I don't know. But I mean, going by this rule, it should not be there. So, no idea. Does the meaning of vacha imply address, meaning speak in front of a gathering or audience? No, it is just used as speaking. Okay, so it is used even in the Shastra as vakti. Iti vakti. He says this. Ityarthe eva prayogah asti. So it's only when there is an upasarga like say pravachana, then you have that specific meaning of, you know, discourse or something, but not for the plain dhatu. So now vrashcha bhrasja srija mrija yaja raja bhraja chasham shaha iti sutram. So this is a very important sutra, not just for this dhatu, generally. So we are seeing it in this context. So vrashcha bhrasja srija mrija yaja raja bhraja iti sapta dhatavaha cha sham chakarantanam shakarantanam cha shah shakarah murdhanya shakarah adeshah bhavati jhali iti anuvartate ante. So this was also in the same series as chohkuhu. So in case of all these dhatus, whichever which is listed here, it is an apavada to chohkuhu, because as you can see all these dhatus are jakara or chavargantas. So sarvatra chohkuhu ityanena kutve prapte anena shakaraha vidhiyate. So in case of the dhatus, it is an apavada to chohkuhu. So the same realm jhali padante padasya ityadhikaraha purvatra sittam. So jhali padante cha praschadinam झकारान्तानां शकारान्तानां च षकारः आदेशः.
Instead of kutva, you have shatva. वृश्चादीनां छकारशकारान्तानां च शकारः अन्तादेशः स्यात् झलि पदान्ते च. So if you have mrijtaha, so there should have been actually mriktaha, right? I mean, like you have the priktaha or the vaktaha, vakti vaktaha, it should have been mriktaha. But instead of kutva, you have the shakara, so it becomes mrishtaha. Shtunashtuhu ityanena takarasya shtutve mrishtaha. Marshti mrishtaha iti rupam. So similarly for all, yashu yajita becomes yashta. For all other things, it is the srashta, bhrashta ityadishu sarvatra idam sutram pravartate. Okay, a very important sutra. Please remember this. It's used widely. Okay. So chohkuhu ityasya ayam apavadaha. द्वितीयं सूत्रमस्ति विशिष्य मृजधातोरेव मृजेः वृद्धिः. मृजेः इति षष्ठी, वृद्धिः इति प्रथमा, अङ्गाधिकारः. Now मृजेः वृद्धिः, अङ्गस्य वृद्धिः, there is no nimitta specified. Okay, कुत्रापि कुत्र कदा भवति वृद्धिः, पिति वा अपिति वा किमपि तिङि वा, so there is no nimitta which is specified. So अत्र एका परिभाषा, एकम् इको गुणवृद्धि. मृजेः वृद्धिः इत्युक्ते अङ्गस्य इकः यः इक् तस्य वृद्धिः. धातोः स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये कार्यविज्ञानम् इति एका परिभाषा. So when a dhatu is specified and a karya is told, tatpratyये, dhatu pratyये. So when followed by a dhatu pratyaya, any pratyaya which is added directly to a dhatu, tatra karyam bhavati. So what it means is, if you are taking this as a pratipadika, you add quip and then you make it a pratipadika, like there is some parimrit iti pratipadikam. So you add parimrij bhyam. Okay. So parimrij bhyam it is sthite. Now this bhyam is not a dhatu pratyaya. Right? It is a supratyaya. It is on a pratipadika, not on a dhatu. Ataha tatra vruddhihi na bhavati. Dhatu pratyaye parataha. Whenever followed by any pratyaya which is directly added to a dhatu, there is vruddhi. मृजेर अंगस्य एकः वृद्धिः स्यात् धातु प्रत्यये परे. Okay, so that is how the Siddhanta Kaumudi gives the sutrartha. Dhatu pratyaya pare ikah vruddhihi. Of course, it has to be pit, because if it is kit or ngit, ngiti cha ityanena vruddhi nishedhah bhavati. So mrijti tatra rikarasya vruddhihi. Ik is rikara, so tasya vruddhihi akarah urandraparah ityanena raparah marjti. Vrashchabhrasja ityanena jakarasya shatve marshti. Shtutve marshti iti rupam. Okay. So if you look at the mrij dhatu, so in all these cases, the pit pratyayas, there is vruddhi, mrijer vruddhihi. So marshti, markshi, marjmi, marshtu, marjani, marjava, marjama, and then the forms. Okay. So wherever it is pit, there is vruddhi. In other, and once there is no other anga karya, so in all cases these sandhis will have to be considered. Which of these will apply? Shatva is jhali padante. If it is either jhal or padanta, there is shatva. Okay, vrashcha bhrajya srija mrija yada raja bhraja chasham shaha ityanena shatvam. Jhalam just jhashi. If there is a jhash letter, there is jashtva. Okay, and then there is chartva, kharicha ityanena chartvam. Shtunashtuhu ityanena shtutvam. Shadhoho kahasi. Shakara dhakarayoho sakare pare katvam bhavati. We have seen this sutra also earlier. So this can also apply. So thinking of these, you will have to derive the forms. Anybody wants to try? Yes, Paul.
Okay, so March. Okay. Okay, what is it? Actually, they were going to get Sunday in there also, right? So it's Yes. we get okay, it was Mark T. There is What's T? T. Marsh. 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 Yeah. I'm now, okay. I'm forgetting that one sutra that you said is so important. So Marsh. Yes. Yeah, Marsh T. Marshtaha. Marshanti. Vrij anti. There is no other santi because it is not jhal. Use that 36 sutra with the kakara. We don't even use that here. It's only jhali padantecha. So this is not jhal. Yeah. So marshti mrishtaha mrijanti. Marshti mrishtaha mrijanti. Marshi. So you have to think of what sandhis can apply. So there is marj, you have mrij, si. So vruddhau marj si. Vrashchabhrasja iti satve shatve marsh si. Shadhoho kaha si. Yeah, okay. So Markshi. Yes, mark si. Adesha pratyayoho ityadena shatve markshi. Yeah, Markshi. Okay. And then Marshtaha. Mrishtaha. Mrishtaha. Oh boy. Mrishtaha. Mrishta. Marshmi. There is no shatva because it is not jhal. Makara is not jhal. Marjmi. Marjmi. And then Marshvaha. Oh no, Marjvaha. Marjmaha. Mrijvaha. Mrijmaha. Correct. Okay. Thank you. Okay. Oh. Yeah. Soumyaji, here we'll get an optional of marjanti also, right? Apit, we get that nindityadoho ve vaishyate. Don't we get marjanti also? Marjanti. Vikalpa. I have to. At least Pushpaji says there's a marjanti also. Is it? There's Isha in her book. Just a second, I'll look at it. Page 357. 1 second. 354. 374. 374. Where is my book? So I. Yes. Kingityajadau veshyate. Correct. So ajadau kingiti vikalpena vruddhihi. So yeah. So vikalpena. So marjanti and vrijanti. So in these three forms there is optional vruddhi. Okay. I'll include it. I think I missed it. Okay. So somebody else can try the lot. Ravichandranji. You want me to? Yeah. Marsh 2 or Mishtat. Marsh to Mrishtat. Mrishtat. And Mrishtam, Brijantu, Marjantu, same sutra. So yes, Kingit Ajadav. If it is Ajadi, Apit, then the Vriddhi is optional. If it is Pit, it is compulsory. If it is Ajadi, Apit, then it is optional. So Marjantu, Mrijantu. Mrid, then you get Dakara because of the Bha will become Dakara. So you have Mrij, Dhi, Vrashchabhrasja ityanena, Shatve, Mrish, Dhi, Jhalam jash jhashi ityanena jashtve shakarasya dakaraha. So mrid dhi shtunashtuhu ityanena shtutve mriddhi iti rupam. Mriddhi. Mrishtat, mrishtam, mrishta, marjani, marjava, marjama. Right. So next, somebody else. I was just
just looking at the internet and looks like Vakshyanti is popular. Looks like Mahabharata. Lot of Vakshyanti will come. I'll Ashwamedha look at it. Parda or something. Yeah. I mean, I just did a quick Google on that Yes, and so find Vakshyanti could come. So I'll find Vakshanti, out at least if I there found. is seer, or maybe directly, if the nishedha is only for directly following the dhatu, there is the seer in between. So I'll see about that. Yeah, I'll let you know in the next class. Yes, Himanshu Mahodaya, the lang lakara. Hello, Himanshu Mahodaya. Cannot hear you. I think Yes, you muted yourself. You have to unmute. yeah, yeah. Oh, sorry. Okay. So we are in lang lakar, right? Yes. Yes. A marsh. A. A marge. So let's step A by. marge. Sorry. A marge. You have amarj, then it is padanta. So Padanta. there is shatva, vrashchabhrasja. A marsh. Amarsh. Then again it is A marsh. padanta. So jhalam jashonte will give jashtva. Chalam Chashu. Yes. So sh will go to Murdhanya sh. So ta, da. Right. Right? Okay. A mard. Amard. So then Amard. vavasane. So there is optional chartva. Amarta. Yes. Amarta. Sorry. Amart, Amard. amard. Iti rupadvayam. Amard. Thank you very much. Yes. Next. Amrishtam. A marjan or a mrijan. Right. And the same a marta, a marda. Okay. A mrishtam, a mrishta. A marjam, a mrijva, a mrijma. Correct. So amarjam, amrijva, amrijma. So vidhiling lakara does not have anything. It's just mrijyat, mrijyatam, mrijyuhu. So this was copied from the previous. So mrijyuhu, it is still there. So mrijyaha, mrijyatam, mrijyata, mrijyam, mrijyava, mrijyama. Okay, so there is no karya in there. So this is like actually specifying what are the karyas. So if it is ti, there is vriddhi, marj, and then shatvam. So marsh, ti, shtutvam. So it becomes marshti, marshtu. Okay. So in this case, the orange ones, there is shatva. So mrishtaha and then shtutvam. So mrishtaha, mrishtaha, mrishtha, mrishtat, mrishtam, etc. So in C, so there is vriddhi, marj C, shatvam, vrashchabhrasja. So marsh C, shadhoh kasi. So it becomes mark C, not amark C, it's mark C, markshi, mrishtha, mrishtha. Otherwise, there is only vriddhi, marjmi, mrijvaha, mrijmaha. So marshtu, mrishtat, mrishtam, mrijantu, marjantu. So this one I missed, I will add it. Then mriddhi. So there is shatva, mrishudhi, shtutva. So mrishudhi, and then jhalam jashjhasi,
So mriddhi, mrishtat, mrishtam, mrishta, marjani, marjava, marjama. So in the lang lakara there is pratyaya lopa halyabhyah. So amrj, then vriddhi amarj, then shatvam amarsh, jashtvam jhalam jashonte. So amard, vachartvam vavasane. So you have amart amard, amrishtam amarjan amrijan, amart amard, amrishtam amrishta, amarjam amrijva amrijma. मृज्यात् मृज्याता मृज्युः मृज्याः मृज्यातं मृज्यात मृज्यां मृज्याव मृज्याम. So that is mrij dhatu. Okay. So with that we have completed the chavarganta dhatus. So next the dakaranta. So I'll just see if we have the time for that. What is that? So 7. So okay, so we will stop here and we will continue with the other halanta dhatus in the next class. Any questions? Swamiji, you did not post the last week's notes. I did not see. Yes, no, sorry, there were some problems with that uploading and then I couldn't get down to it. So I'll post both of that in this week. I will post both last week's and this week's classes. Thank you. There is also one more question. Before the end of class, can you please go over the Anudatta and Udatta classification and the corresponding Atmanepada and Parasmaipada determinations? I think we did this many times actually during the classes. Maybe I'll just send a link to when we have done it in detail. So the general thing is, if Anudattang ita Atmanepadam, if the it letter is Anudatta or Nakara being it, then the dhatu is Atmanepada. Like you have the Yedha Vriddhau, where the Akara is Anudatta and therefore it is Atmanepadi, and Shing Swapne, so the Nakara is it and therefore it is Atmanepadi. And then Swaritanitaha Kartrabhipraye Kriya Phale. If a Swarita Swara is it, then it is Ubhayapadi. Like Dupachash, the Chakarottara Akara, there is Swarita. So any dhatu has Swarita as it is Ubhayapadi. Sheshat Parasmaipadam. Anything else. So anything else means Udatta. So if it is either Udatta or does not have any it letter, then it is Parasmaipadi. Okay, so that's the general thing. We did this in detail, I think, in one of the initial classes where we were doing the introduction. So we will, I'll send you a, the class number or something, so you can go through it. Any other questions? Yeah, so we'll stop here. Yenakshara samamnayam adhigamya maheshwarat kritsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.